Welcome to the session of Power Plant Engineering, my dear students. So in this session, I will going to discuss about gas turbine plant. So first of all, what is a gas turbine? What are the parts of the gas turbine? What is the classification of the gas turbine? All these things we will discuss now. Here is first of all, what is a gas turbine? What are the parts of the gas turbine? Next one, the classification of gas turbine, my dear friends. So here is gas turbine. It is a rotary machine which converts thermal energy into mechanical energy. Thermal energy into mechanical energy, my dear friends. What is the thermal energy? By burning the fuel, whatever energy liberated, that energy is called as a thermal energy. That thermal energy converted into mechanical energy. Okay, in gas turbine, this thermal energy converted into mechanical energy, my dear friends. Next one, here is the cyclic events of gas turbine are similar to internal combustion engine. But each event is carried out in different devices. And a student naina, idea mana internal combustion engine lo em jarugutandi naina. Suppose 4-stroke engine aithe, so 4 strokes, 2 revolutions of the crankshaft lo jarugutandi. And 4 strokes and suction, compression, expansion, exhaust. ఇవన్నీ కూడా ఒకే సిలిండర్ లో జరుగుతాయి అన్నమాట. ఒకే ఒక సింగిల్ సిలిండర్ లోనే జరుగుతాయి. అంటే ఈ 4 ఈవెంట్స్ అనేటి 4 స్ట్రోక్స్ అనేటి ఒకే సిలిండర్ లో జరుగుతాయి. బట్ ఇక్కడ గ్యాస్ టర్బైన్ అట్లా కాదు నాయన. ఈచ్ ఈవెంట్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్. దేర్ ఇస్ ఏ సపరేట్ డివైసెస్. దేర్ ఇస్ ఏ separate device, my dear friend. The cyclic events of gas turbine are similar to IC engine, but each event is carried out different devices, my dear friend. It's a very, very important. Next one. Here is the simple gas turbine. That is nothing but consists of the simple gas turbine. That is an open cycle gas turbine. It consists of compressor, combustion chamber, turbine. There are 3 important elements of a simple gas turbine plant. The first one is compressor, next one is combustion chamber, next one is turbine. All of you clear, my dear friends? Next one here. So here is a gas turbine. Gas turbine is based on Brayton cycle. అంటే ఈ గ్యాస్ టర్బైన్ అనేది ఏ సైకిల్ మీద పనిచేస్తుందన్నా బ్రైటాన్ సైకిల్ మీద పనిచేస్తుంది. డోంట్ వరీ, దీని గురించి నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. అంటే ఇది ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో గ్యాస్ టర్బైన్స్ based on Brayton cycle. It's a very 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 important. It's a very very important, my dear friends. So the next one here is all gas turbines and jet engines are heat engines. Sir, what is a heat engine, sir? So any device which converts heat energy into work energy. ఏ డివైస్ అయితే హీట్ ఎనర్జీని వర్క్ ఎనర్జీగా మార్చొద్దు దాన్ని హీట్ ఇంజిన్ అంటారు నాయన. అంటే here is gas turbine and jet engines are heat engines, my dear students. All of you clear? ఏ డివైస్ అయితే హీట్ ఎనర్జీని వర్క్ ఎనర్జీగా మార్చదో దాన్ని హీట్ ఇంజిన్ అంటున్నాయినా. అయితే సో అయ్యా అంటే that heat engine which converts thermal energy into useful work, my dear students. All of you clear? Yes or no? Next one here. The useful work may be in the form of mechanical energy. అయ్యా ఈ యూజ్ఫుల్ వర్క్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ రూపంలో ఉంటది. దిస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ వర్క్ ఈజ్ సో
So here is the useful work may be in the form of mechanical power. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే this అంటే the mechanical output energy from the gas turbine is in the form of mechanical energy. Suppose for example there is a turbine is like this. There is a turbine is like this. అయితే at this point the output energy is available. Suppose so it is connected to another one. So here is that is this which may be used to that output energy may be used to propeller. So to drive the propeller, it is used to that output shaft of the turbine is connected to the propeller shaft. It drives the propeller. Suppose the output shaft of the turbine is connected to a pump. It sucks the water. Next, the output shaft of the heat turbine connected to the generator which produces electricity. Next one. So any other mechanical device. So it may be this gas turbine. The gas turbine may be connected to any mechanical devices, my dear friends. All of it clear? Yes or no? So the next one. So what are the parts of the open cycle gas turbine, my dear friends? Compressor, combustion chamber. Next one is a turbine. So compressor and EMD. What is a compressor? What is the purpose of the compressor? So the compressor is just the ఏది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఏది తీసుకొని దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది బై డిక్రీజింగ్ వాల్యూమ్. కంప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ప్రెషర్ టెంపరేచర్ అనేది పెరగద్దు అనమాట. ఎందుకంటే మనం కంప్రెస్ చేస్తున్నాం అంటే వాల్యూమ్ తగ్గించేస్తున్నాం, ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ టెంపరేచర్ రెండు పెరుగుతాయి అనమాట. కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఏం జరుగుతుంది ఆ కంప్రెసర్ లో నుంచి వచ్చిన హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ గ్యాసెస్ కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యూయల్ సప్లై చేస్తానే ఆ ఎయిర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా బర్న్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్. అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఉంది కదా కంబషన్ ఛాంబర్లోకి, కంప్రెసర్ నుంచి కంబషన్ ఛాంబర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆ ఫ్యూయల్ యొక్క సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో అన్నది ఆటోమేటిక్ గా మండుకుంటుంది. సార్ ఏంటి సార్ సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే ఫ్యూయల్ తనకు తాను మండుకుంటుందో దాన్ని సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టర్బైన్. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ రెండు మండి హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఫామ్ అయిపోతాయి. ఈ హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తుంటే ఈ కంబషన్ ఛాంబర్ లో నుంచి టర్బైన్ నుంచి వస్తాయి, టర్బైన్ బ్లేడ్ నుంచి వస్తాయి. టర్బైన్ బ్లేడ్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఎంటర్ అయినప్పుడు కొంత వెలాసిటీ ఎంటర్ అవుతాయి, బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొంత వెలాసిటీ బయటకు వస్తాయి. అంటే enters some velocity, leaves some velocity, mass of the flue gases into change of velocity. That is nothing but momentum, which is responsible for rotation of the rotor of the turbine, my dear friends. Yes or no? So it is about here is a next one. All of you see here. It is a line diagram. It is a line diagram for the open cycle gas turbine. Now it is a compressor, my dear friend. It is a compressor. So it is a combustion chamber. Fuel is supplied here. It is a turbine, my dear students. So air is taken from the atmosphere. That air is compressed. It is a compressor. Because of the compression, its pressure and temperature increases. High pressure, high temperature flue gases enter into the combustion chamber. At the time we are supplying the fuel, the temperature of the air is equals to self-ignition temperature of the fuel. So automatically the fuel and air burns. So because of the burning, high pressure, high temperature flue gases are formed. That gases are expanded over the turbine. So that here is the mass into change of velocity. That is nothing but momentum, which is responsible for rotation of the rotor of the turbine. After expansion,
the gases are let out into the atmosphere, my dear friends. All of you clear, my dear friends? Next one. So it's a part of the open cycle gas turbine, my dear friends. It is a compressor. So we're supplying work to the compressor. మనం కంప్రెసర్ తిప్పాలంటే దానికి మనం వర్క్ ఇవ్వాలి, లేకుంటే తిరగదు. That is, we're supplying work to the compressor. We're supplying work to the compressor, my dear friends. All of you see here. So this is the work supplied to the compressor. Okay. All of you see. Here next one. It is a combustion chamber. Air enters here. High pressure, high temperature area. So fuel is injected. Because of the injection, it is burns. High temperature, high pressure expands over the turbine. So that because of mass interchange of velocity, it is rotation of the rotor of the turbine. After that, the gases are let out into the atmosphere. All of you clear? So next one. First of all, compressor, my dear friends. What is a compressor? It is a compressor. So first of all, compressor, low pressure air from the atmosphere. అంటే అట్మాస్ఫియర్ in low pressure atmosphere కి తీసుకొని ఈ కంప్రెసర్ లో కంప్రెస్ చేస్తుంది. సార్, this process is the compression process is isentropic compression, my dear friends. So I will discuss what is isentropic compression. Don't worry. Isentropic compression. So it is a rotary machine which converts mechanical energy into pressure energy. అయితే ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీని ప్రెషర్ ఎనర్జీగా మార్చేసాడా కంప్రెసర్. తర్వాత ది కంప్రెసర్ లో ప్రెషర్ ఎయిర్ టు an high pressure air adiabatically. So that air is compressed adiabatically. A reversible adiabatic process is called as isentropic process. I will discuss, don't worry. What is the adiabatic process? What is isentropic process? What is entropy? I will discuss, don't worry. Next, it continuously suck the air and supply to the combustion chamber. ఇది కంటిన్యూగా ఎయిర్ తీసుకొని కంప్రెస్ చేసి లో ప్రెషర్ ఎయిర్ తీసుకుంటుంది, కంప్రెస్ చేస్తుంది, హై ప్రెషర్ ఎయిర్ గా మార్చుతుంది, హై ప్రెషర్ ఎయిర్ కంప్రెషన్ ఛాంబర్ కి పంపించేస్తుంది. Okay, all of you clear, my dear friends? Next one. See, it's a beautiful animation. It's a beautiful animation here. This is a compressor. This is the animation view. It is a casing, my dear friends. These are the fixed blades. These are the moving blades. What are the blades are rotated? That are moving blades. So these are the fixed blades. These are the fixed blades, my dear friends. These blades are fixed to the casing. So the moving blades are fitted to the rotor. The moving blades are fitted over the rotor, my dear friends. All of you clear? The blades, what are the blades which is fixed to the casing? Which is fixed to the casing? That are fixed blades. What are the blades which is fitted over the rotor of the turbine? Rotor of the compressor. That is called as a moving blades. So it is a rotor hub. It is a rotor hub, my dear friends. All of you clear? So here is the moving blades, fixed blades, rotor hub and rotor. Next one. All of you see. Next one is a combustion chamber, my dear friends. So it is a annular cylindrical vessel in which fuel burns. It's a annular cylindrical vessel. ఇక్కడ fuel అనేది మండును. Here fuel burns here. Here fuel is born. It can withstand high pressure, high explosive pressure. అంటే ఈ యొక్క కంబషన్ ఛాంబర్ అనేది హై ప్రెషర్ తట్టుకోగలిగి విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇది. నెక్స్ట్ వన్. Here is made up of adiabatic material. అంటే సార్ what is adiabatic material సార్? adiabatic material అయితే ఏ మెటీరియల్ అయితే తనలో గుండా వేడిని పోనీకుండా ఉంటుందో ఆ మెటీరియల్ ని adiabatic material అంటారు. Yes or no, my dear friends? All of you clear about this? This is about the combustion chamber. Next one, gas turbine. It converts heat energy into mechanical energy, my dear friends. Heat energy into mechanical energy. High temperature, high pressure, few gases are expanded over the turbine. So that high pressure, high temperature will get possess thermal energy. That thermal energy converted into
mechanical energy, my dear students. Next one. So the gas expands continuously at a constant entropy. Constant entropy. This expansion is constant entropy. I will explain. Don't worry. What is entropy? I will explain. So the gas expands continuously at a constant entropy, my dear students. Next one. It contains similar fashion. అక్కడ కంప్రెసర్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. రోటారు, ఫిక్స్డ్ బ్లేడు, మూవింగ్ బ్లేడు, షాఫ్ట్, కేసింగ్ ఉంటాయి. ఆయన కూడా ఇంతకు ముందు ఎట్లున్నాయో రోటారు, ఫిక్స్డ్ బ్లేడు, మూవింగ్ బ్లేడు, కేసింగ్, టర్బైన్లు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్. ది షాఫ్ట్ ఈజ్ కపుల్డ్ టు ది కంప్రెసర్. అయితే ఈ గ్యాస్ టర్బైన్ షాఫ్ట్ ని కంప్రెసర్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేస్తుంటారు. అసలు దీంట్లో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అని తెలిసినైనా దాదాపు 80 to 90% ఆఫ్ వర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది కంప్రెసర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డ్రైవ్ ది 80 to 90% ఆఫ్ ది వర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది గ్యాస్ టర్బైన్. ఇది 80 నుంచి 90% వర్క్ తయారు చేసిన ఈ గ్యాస్ టర్బైన్ తయారు చేసిన వర్క్, ఈ గ్యాస్ టర్బైన్ నుంచి వచ్చిన వర్క్ కంప్రెసర్ తిప్పేదానికే సరిపోతుంది. ఇది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇక్కడ. 80 to 90% ఆఫ్ వర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది టర్బైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డ్రైవ్ ది కంప్రెసర్. దట్ ఈస్ ఎ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ దిస్ gas turbine. Let's see. There is a beautiful animation of my dear friend. It is a moving blade. It is a moving blade. So here is a fixed blade. Fixed blade. This is a casing. So the casing fixed blade begins to casing fixed blade begins. So you go moving blade. Rotor in the rotor. Hubble in the begins on moving blade. So next one. It is a shaft connected to the compressor. The shaft ni compressor ke compressor connect చేస్తున్నాను. ఈ కంప్రెసర్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను షాఫ్ట్ ని. It is a shaft. It is connected to the compressor, my dear students. All of you clear, my dear students? Yes or no? Next one. Classification of gas turbines, my dear friends. What is a classification? So, the gas turbines are classified as follows. According to the path of the working fluid. According to the path of the working fluid, that is working fluid motion of the working fluid. So first one here is according to the path of the working fluid, open cycle gas turbine. Another one is a closed cycle gas turbine. Sir, what is the open cycle gas turbine? అంటే ఫస్ట్ కంప్రెసర్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఏం తీసుకుంటుంది, కంప్రెస్ చేస్తుంది, కంప్రెసర్ ఛాంబర్ లో మండిస్తుంది, టర్బైన్ పైన ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వదిలేస్తుంది ఒక్కసారి. అంటే ఒకసారి తీసుకుని నీరు కంప్రెషన్ చేసి టర్బైన్ లో ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వదిలేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సైకిల్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సైకిల్ కి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకుంటా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్లోజ్డ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఒక్కసారి ఒకే వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ని పదే తిప్పుతా ఉంటుంది. సేమ్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటెడ్. సో కంప్రెస్ అవుతుంది, తర్వాత కంప్రెషన్ ఛాంబర్ లో మండుద్ది, తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుద్ది, మళ్ళా అదే సేమ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఫర్ సేమ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్. ఒకే ఫ్లూయిడ్ ని మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఒకే ఫ్లూయిడ్ వాడుతున్నాయన, దాన్ని క్లోజ్డ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ అంటున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెమీ క్లోజ్డ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్. So it is a part of open cycle and part of semi closed cycle. Closed cycle. So semi closed cycle is part of open and part of closed. You don't call it semi closed cycle, but now it is the outdated version. It is outdated one. Next one, according to the basis of the combustion process. So according to the basis of the combustion process, there are two types of gas turbines, my dear students. First one is
constant pressure combustion type gas turbine. Next one is constant volume type combustion gas turbine. So constant pressure or continuous combustion type gas turbine అంటే కంబషన్ ఛాంబర్ లో జరిగే ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అయితే, కంబషన్ ఛాంబర్ లో జరిగే ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటుంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఆర్ కంటిన్యూస్ కంబషన్ టైప్ గ్యాస్ టర్బైన్ సైకిల్ అంటారు. ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లో కంబషన్ జరుగుతుందో ఆ సైకిల్ మనం ఏమంటుంటే నేను బ్రైటాన్ సైకిల్ అంటాను నేను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ constant volume or explosion type gas turbine my dear students. So combustion chamber లో కంబషన్ జరిగే ప్రాసెస్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గరగానే జరిగితే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఏ బాటిల్ ఐ యామ్ ఫిల్లింగ్ ది వాటర్ ఇన్ దిస్ బాటిల్, సో దిస్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. Okay, so the combustion takes place at a constant volume. That cycle is called as constant volume or explosion type gas turbine, my dear friends. Next one. So, we will discuss about up to now whatever things are discussed. We will discuss about a small multiple charge questions here. So here is a gas turbine. A gas turbine which converts a mechanical energy to heat energy, electrical energy to mechanical energy, chemical energy to electrical energy, heat energy to mechanical energy. Which option is correct, my dear students? So a gas turbine which converts heat energy to mechanical energy. Option D is a correct, my dear students. The purpose of gas turbine is to convert heat energy into mechanical energy. That is the purpose of the gas turbine. So next question. This is the beautiful. So it is the correct answer, my dear friend. Next one. Name the important part of the gas turbine, my dear students. Very important. అంటే గ్యాస్ టర్బైన్ లో మెనీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏంది? బట్ మనం సార్ జనరేటరా అవునా, టర్బైనా అవునా, కంప్రెసరా అవునా సార్, ఇదే సార్ అన్ని ఉన్నాయో. దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే టర్బైన్ లైన్ వచ్చే ముందు గ్యాస్ ఒక నాజిల్ పెడతారు. నాజిల్ అంటే టర్బైన్ లోకి వచ్చేటప్పుడు తినడా, టర్బైన్ లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన ఒక నాజిల్ పెడతాడు. ఆయన నాజిల్ పెడతాడు. ఇది టర్బైన్ అయితే ఈయన ఒక చిన్న నాజిల్ పెడుతుంది ఆయన నాజిల్. ఈ నాజిల్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆయన టు ఇంక్రీజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. అంటే మనం పొలాల్లో ముందు కొట్టుకుంటాం, ఆ కడ్డీకి చివరి పక్క నాజిల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రెజర్ ఫుల్గా వచ్చేస్తాయి, వాటర్ హై వెలాసిటీ. అంటే హై వెలాసిటీ పోయినప్పుడు ఈ హై వెలాసిటీ ఫ్లూయిడ్ టర్బైన్ బ్లేడ్ పైన గ్లైడ్ అవుతాయి అన్నమాట. అప్పుడు అందుకోసం here is the important component is nozzle. All of you clear, my dear students? It is a nozzle. Answer is C. Next one, all of you. Here is up to now